dear students, today I am going to explain first problem in exercise 7.2. So first let us read the given problem. సో ఈరోజు నేను ఎక్సర్సైజ్ 7.2లో ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. సో ఒకసారి ముందుగా ఇచ్చిన సమస్యని ఒకసారి చదువుదాం. ఫైండ్ ద కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ ద పాయింట్ విచ్ డివైడ్స్ ద జాయిన్ ఆఫ్ -1 7 and 4 3 in the ratio 2:3. Find the coordinates of the point. మనం ఒక పాయింట్ యొక్క నిరూపకాలు కనుగొనాలి. ఆ పాయింట్ ఎటువంటిది? విచ్ డివైడ్స్ ద జాయిన్ ఆఫ్ -1 and 4 3. అంటే ఒక లైన్ ఈ విధంగా ఉంది, ఓకేనా? సో ఇది ఈ పాయింట్ ఏ అనుకుందాం, ఇది -1 7. అలాగే ఈ పాయింట్ బి అనుకుందాం, ఇది 4 3. ఈ ఏబి అనే ఈ రెండు పాయింట్స్ని జాయిన్ చేసే ఒక లైన్ సెగ్మెంట్ని 2:3 రేషియోలో, సపోజ్ ఇక్కడ పి ఉన్నది అనుకుందాం, మనకు కావాల్సిన పాయింట్ పి అనుకుందాం, ఇది 2:3 రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుంది అనమాట, ఓకేనా? సో వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ పి వాల్యూ, పి కోఆర్డినేట్స్. So first write given points A is equal to -1 7 and B is equal to 4 3. Okay, and next ratio. So dividing ratio of P, dividing ratio of P is equal to 2:3. So here P divides AB internally in the ratio of 2:3. ఇక్కడ మనకి ఈ P అనేది ఈ ABని 2:3 నిష్పత్తిలో అంతరముగా ఖండిస్తుంది. కాబట్టి మనకి ఇక్కడ P యొక్క ఫార్ములా ఏమవుతుందంటే P ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా అంటే సెక్షన్ ఫార్ములా ఉంది కదా, అది వేసుకుంటాం. m1x2 ప్లస్ m2x1 బై m1 ప్లస్ m2 కామా m1y2 ప్లస్ m2y1 whole by m1 plus m2. This is the section formula. Okay, so ఈ విధంగా మనం ఈ ఫార్ములాలో ఈ వాల్యూస్ అన్నిటిని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే మనకు కావాల్సినటువంటి p వాల్యూ వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో ఇక్కడ ఇచ్చిన రెండు బిందువులు ఉన్నాయి కదా, గివెన్ పాయింట్స్ ఏబి అనుకున్నాం కదా. సో అందులో ఒక దాన్ని ఏమనుకుంటాం, x1 y1 అనుకుంటాం, ఒకదాన్ని x2 y2 అనుకుంటాం. అలాగే రేషియో ఇచ్చాడు కదా, అది m1 m2 అనుకుంటాం. మనం సెపరేట్గా ఇక్కడ వేసుకున్నా పర్వాలేదు, లేదంటే పైన ఆ విధంగా వేసుకుని మనం ఆ వాల్యూస్ అన్నిటిని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి వాల్యూ వస్తుంది అనమాట. ఓకే, కోఆర్డినేట్స్ పీ కోఆర్డినేట్స్ వస్తాయి. ఇప్పుడు m1 వాల్యూ అంతా 2 కదండి, 2. అలాగే x2 వాల్యూ అంతా 4 ప్లస్ m2 ఎంతమ్మా 3. సో x1 వాల్యూ, x1 ఈస్ -1. సో ఇన్ దిస్ వే ప్లీజ్ పుట్ ద బ్రాకెట్స్ లైక్ దిస్. ఈ విధంగా మీరు బ్రాకెట్స్ వేసుకుని, అలాగే m1 వాల్యూ ఈస్ 2 ప్లస్ m2 వాల్యూ ఈస్ 3. ఓకే, కామా, అండ్ అగైన్ రైట్ సబ్స్టిట్యూట్ m1 వాల్యూ 2 and what is y2 వాల్యూ ఎంత -3 plus m2 is 3. okay, y1 7 by m1 plus m2 2 plus 3. so that equal to, now do the simplification. ఇప్పుడు ఇంకా సింప్లిఫికేషన్ చేద్దాం, సూక్ష్మీకరిద్దాం. 2 4s are 8, like plus minus 3 1s are 3 whole by 2 plus 5 is 2 plus 3 is 5. అలాగే 2 into -3 -6
plus 3 sevens are 21 whole by 5 అవుతుంది. ఓకే, దట్ ఈక్వల్ టు 8 minus 3 5 5 by 5. అలాగే మైనస్ ప్లస్ మైనస్ 21 minus 6 15 15 by 5. That equal to 5 in 5 one time, 5 in 15 3 times, 1 3. So this is the required point. Okay now, so in this way we have to do this problem. Okay, thank you.